We are live now, ma'am. Okay. A very good evening to all our friends out there. We wish you a very happy evening from this side of CLS. I have with me Colonel Daljeet Cheema, and we have two back-to-back sessions. The first one would be between me, Lippi Parida, and Colonel Daljeet Cheema, followed by Ravie Pandher, who's a famous social worker, with the famous Alamgir Khan, known for his famous jingle Moka Moka. And let me begin by introducing Colonel Dalji Chima. Colonel Dalji Chima is a management guru, he's a motivator, he's an author, and he is so many things rolled into one. He's a freelance professional, and the most important thing that I must mention about him that he's a jewel of Punjab. Excuse me. He's received the Punjab Ratan Award. So, Colonel Dalji Chima, very good evening to you, sir. Good evening, ma'am. Good evening. So happy to see you, ma'am. Good evening to you. I'm so happy to be in conversation with you today. And before I say more about you, I would like to tell our viewers that we have this wonderful book by you, which I have been reading for the past couple of days. And it speaks about stress. And stress, as we know, is the most important topic in today's times. So, Colonel Ma'am, may I say something if you permit me? You see, you introduced me as the management guru. Let me tell you, I am a student of management and I will die as a student of management. I know a bit of management because I have taught it for 30 odd years. But otherwise, thank you so much for such a wonderful, I don't deserve all that what you said. Now, let me say a few things about you. The wonderful personality that Mrs. Lippi Parida is. She belongs to a very illustrious family of Senapatis. Her grandfather, he is known as the Deccans of Odisha, and they were the founders of the Odia language. Now, Lippi ma'am herself, as an artist, a painter, an author, a poet, and flutist. You played flute in the, I suppose, the 150, the world culture. You played flute in that. She holds the world record for the fastest painting. That I didn't know that musical paintings. I learned from ma'am only that she is the fastest, musical painting record holder. And of course, 2018, she was also given the Make in India award. What an illustrious background and what a person, a magical person. And I'm so proud and so happy that I've got the opportunity to be conversing with you, ma'am. Thank you so much. Colonel Daljeet, the honor is entirely mine. The honor is entirely mine. And I would like to tell you and my viewers as well that in 2017, there was, no, I think it was 1997. We had this book called The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. Yes. And yes, and in this we have this character, Julian Mantle, who's a lawyer who earns in 7 digits, who has a Ferrari. He has it all. And then one day he has a heart attack and he collapses. And then he realizes that all this has just no meaning. And then he proceeds towards the Himalayas, where he finds the sages of Shivana, and they teach him how to lead a stress-free life, and they teach him what happiness is all about. Now, Colonel Daljeet, we are here in Chandigarh, surrounded by the Shivaliks on all sides, the outer ring of the Himalayas. And when I met you first, this was my first thought. I thought I'd met one of the sages of Shivana. With all your wisdom, all your nobility, all your spirituality, you remind me of one of the sages of Shivana, who has maybe all the secrets, to happiness, to leading a life that doesn't have stress in it. Ma'am, there is nothing more painful to human mind than sudden and great shock.
You see, we were getting used to the Modi shocks when Yes. suddenly the nature gave us a shock, and that Yes. shock the form of corona. Now, you Yes. see, human feelings, human emotions are very fragile. Now, Exactly. especially during these times, we are going through very tough times, and Yes. human emotions, which are so fragile, must be handled very, very carefully. That is why Exactly. we thought that we should be talking about this very important issue, why anxiety and worry and stress. It has become a pandemic. You see, Yes. in Japan, they have a special name for it. They call it karoshi. In US, the maximum number of deaths are because of stress. Now, Yes. stress has become a part and parcel of our daily life. May I submit that the basic reason why we are stressed is our bodies were designed about 30, 40,000 years back. Now, the basic design of the bodies has remained same. That Yes. operating environment was entirely different. And only fight and flight, these were the two options with human beings. Exactly. Over the years, the environment has changed so much. Everything is topsy-turvy. Everything is different. Because of Yes. that, now most of us are living life with brakes on. The Exactly. brake of tension, and we don't even realize it becomes a Exactly. part of it. You see, you can be stressed when you're not doing anything. You are reading a book. You are waiting for a bus. You are sitting in an aircraft. You can be stressed, and you don't even know about that. So that Exactly. is tragedy. And stress, as you know, has killed so many young people recently. Rajput, I mean, we all know that he was under a lot of stress and strain, and he took his own life. Similarly, the young executives, they get burnt out so easily. IITians and IIMs, they commit So, suicide. so, Colonel Cheema, sir, we Yes. find that India is one of the highly stressed countries in the world, and Hmm. every other day people are dying due to cardiac arrest. And we had this example of the star Shishant Singh Rajput who committed suicide because life just lost its meaning for him. So why is it Hmm. that India is suffering from so much of stress? What is the reason that India is so susceptible to stress? Ma'am, stress basically, it is sensory stress. It is all over the world. India is not typically overstressed or something, but there are conditions in India which make you stressed. Living in India, being an Indian itself is stressful to some extent. Males in India are, of course, stressed, but female and children, because of the living condition, the kind of society we have, the kind of lives we live in this country, because of that, the Indian females and children are, as a matter of fact, more stressed than the males. But the basic reason is the stress is when you are trying to overdo the things. You're trying to do too hard to do things which should be done automatically. You see, stress is basically, ma'am, like a tension on the violin string. You need the tension. If you don't have that tension, you can't make music. But if it is too much, it will snap. Now, that is what is the problem. Most of us have stress, and we have different threshold levels of stress. Now, I know what is my threshold level of stress. I'll be able to handle and manage it. Unfortunately, I don't even know how much of stress I can take on. So stress is there. To be living is stressful. You see, life is a risk. If you want to live, you have to go through diseases, you have to go through the death and aging. All this has to be. So if you don't want to go through this, the best outlet is to die. So death is the only option if you don't want stress. As a matter of fact, when you go to sleep, even that time you are being stressed because your subconscious mind is working. So we are stressed all the time, and we have to go through. Of course, we have to change ourselves to become less stressful, which I'm sure you want to know how can we do that. Yes. So, friends, I would like to tell you that our Colonel Chima is something of an Ernest Hemingway himself. He had death
Colonel Cheema, Colonel Cheema has served the Indian Army for a distinguished career of 31 years, and you were posted in Leh sometime in 86 to 88, I think. And you were there in this chopper between the two mountains somewhere in Leh, and you actually cheated death. So can you tell me what it felt like cheating death? I mean, facing death right in the eye. What did it feel like? Your narrow escape from death in Leh. Ma'am, a In soldier has to be prepared for stressful life. The soldier is stressed, his family is stressed. I was, of course, there between 86 and 88. I commanded a battalion at Leh, and I had the opportunity to go to the Zangla and Trishul, and where the famous battle of Zangla was fought by 13 Kumaon. I had the privilege of going there in winter and see the condition of the troops there. These troops are so much stressed, but they are very brave men. They are trained to face that kind of stress, and so they are doing wonders. There is absolutely no problem. They have very high morale, and it is our training that gives us the high morale. I have had the opportunity to visit, Pengang So, the finger 4 and 8, which is in the news nowadays for wrong reasons. You see, China is known to be playing the kind of games. We as a nation, to my mind, India as a nation can be hijacked emotionally and physically. In 1960s, they were able to hijack emotionally Pandit Nehru. Now they have been able to emotionally hijack Modi ji, and the story is same. Unfortunately, it is the political leadership which lets down the soldier. Otherwise, soldier is very brave. Our army is the best and the most professional army in the world. We are very proud of it, ma'am. So I've had the opportunity, and I consider myself very fortunate that I was there and I saw the places which we are now talking about. So, but we are very proud of having such a hero amidst us. Somebody like Hemingway, Thank you, ma'am. who faced death right in the eye, and you're the right person to talk about stress to us. But Colonel Cheema, tell me something. When we are talking about conflict between countries and things like that, the Dalai Lama speaks about inner disarmament. He says that getting rid of anger, calming the mind, emptying it of hate, actually leads to better results both on the political front as well as on the personal front. Would you agree with that? Absolutely, ma'am. Anger is a normal emotion, and one cannot say that one doesn't get angry. As a matter of fact, one must get angry. Anyone can get angry. But the point is getting angry up to the right limit, with the right person, at the right time, and to the right level. Now, getting angry, if Mahatma Gandhi had not got angry, maybe our independence would have been delayed by some years. So, Exactly. anger is one emotion. As a matter of fact, management of emotions is the most important in stress management. We Yes. have all kinds of emotion. Even, you see, ma'am, one must understand that all stress is not bad. Some stress is necessary. If some stress was not taken by the students' entrance in the competitive exams, nobody will qualify for IAS, IIM, IITs, and all. So some amount of stress is very necessary, and we must accept that stress is there. So we accept that. But different people have different levels of stress. That is what to be understood, and the people must know that they are stressful, and then to handle that stress, first thing is that you must write your worries on sand. You must not take them as, you see, 8 out of 10 things which you imagine will happen may not happen at all. So recently I saw a video by Mr. Vivek Atre where he was talking Yes, about I saw that one too. It was very good. compulsive thinking. Yes. Compulsive thinking becomes a habit with most of the people. You see, you are thinking of something which is not likely to happen. An average human being, ma'am, gets 40,000 to 50,000 ideas in 24 hours. It is unfortunate that 95% out of those are either of the past or of the future, and only about 5% for the present. You can't do anything about the past. Future is so uncertain, you are not very sure what will happen.
So unnecessary, compulsive, and overthinking is one of the worries. Now, the other reason for stress is the greed. Greed. So much of greed. You see, you can have anything you want, but you can't have everything. You Now, can have. Colonel Chima, Colonel Chima, I must admit to you that I've read this article about that you had written about how much money one should have. How much? Yeah, yeah. Very interesting piece of article where you actually acted as a financial consultant for everyone reading that piece of. It was Ma'am, very. I only talk about it that money, how much good enough, it depends upon your own lifestyle. And lifestyle is a very vague thing, that how much money you. So you must have only that much, which is good enough for you to stay, good health and good bank balance. These two are important things for a normal lifestyle which we are used to. So only that much, not greed. Greed. Mahatma Gandhi used to say that there is enough for everyone's needs, but there can never be enough for everyone's greed. So that is what, ma'am. So Colonel Chima, like you said, people are sometimes thinking about the past or they're thinking about the future, but they are never in the moment. They're never present in the moment. And the Buddha has tackled this age-old problem of stress with a solution of mindfulness, living in the moment. Samatha, I Yeah, think that's it. absolutely. And I would like to ask you, meditation and yoga. What is their importance? How important are they in tackling stress? Would you like to share? Yes, ma'am. Or Yes, viewers? yes. See, the central theme is maintaining a balance. How do you Yes, maintain balance? Cool, calm, composed. To keep that, you must be able to have good health. Good health is, of course, the most essential thing. I mean, good health is the best insurance policy you can ever get. I mean, yes, half with an you. hour of walk every day is the best insurance policy you can get. So, good health keeps you in good mind and good state. You are happy. It gives you happy hormones when you are walking and exercising and all. Meditation is your spiritual well-being. You are able to connect with the nature, and you are able to understand. As a matter of fact, to my mind, the best religion is giving happiness to others and finding it for yourself. That is the only religion. Now, you can do that only if you are able to meditate 20 to 30 minutes every day, sit calmly without speaking and focusing on something, whatever you want to believe in. You have your faith, your favorite deity, or whatever. Quietly, calmly. This is the major issue with most of the human beings, that no one is able to sit quietly and calmly for half an hour. Now, if you're able to do that, your mind will be at peace and you will be able to lead a stress-free life. Those were very wise words, Colonel Chima, and I really appreciate them. But I would like to ask you, what are your personal stress busters? How do you handle stress? How do you de-stress yourself at the end of any particular day? Yes, yes, ma'am. I believe that reading has magical effect on human beings. If you are, I mean, of course, you have to pick up your own literature which you wish to read, which you find. You see, it should be that which is uplifting, which lifts your spirits, that kind of literature. I believe that if you are able to read a good book, a good means inverted commas, if you are able to read a good book every day for half an hour in the morning and half an hour in the evening, of course, I read for 2 hours. Now that has magical effect. You're cool, calm, like a cucumber. You are happy that you have done something worthwhile. So my mantra is I read, I exercise, of course, a lot every day. You see, ma'am, all these things which we are talking about, perhaps these are known to the viewers, to the listeners. But the fact is, there is a gap between knowing and doing. Most of us know that this is what is to be done, but that gap has to be filled, that you must do. Now, music therapy and the painting is that great therapy. You are a wonderful and well-known artist. I Art, think I think Winston Churchill used that as a therapy. He used yes, to paint every Sunday. So I absolutely. think that was his stress buster.
So, Another thing I feel, ma'am, is very important is that you must love yourself no matter what. One must, you see, self-esteem is very important. Not before being others learn to appreciate you, you must appreciate yourself. not being nobody to anybody is a very sorry state of affairs. I mean, it is human nature that you want to be liked by people. You want to be seen in good light. So if you have people like you who appreciate, then you are very happy. And I must know that I am better than I think I am. It is a fact that I must have that self-esteem, confidence in myself, and look after myself and love myself no matter what. So if I am not able to achieve a thing, or if I am not able to walk on water, that doesn't mean that I am not good. I am good in something different, something else. So having faith and confidence in your own abilities, exercising regularly, meditation, reading, and these kind of things will de-stress you. I use these as stress busters. So Colonel Chima, you have given us a holistic solution to the problem of stress, like the very famous comedian we have in the Hollywood industry. Uh, what is his name? The guy who acted in The Mask, the Tim Reeves. What's his name? I forget his name. I hardly see Hollywood movies, so I won't know in any case. I'll just Okay, but thank you for that holistic solution to this problem of stress. And Colonel Chima, I would like to ask you, you've authored 15 books. 15 books. How could you manage to do that? Ma'am, I was brought up in an atmosphere. My father was a highly educated man, and I grew up reading the Tribune and Reader Digest in my seventh, eighth, because I learned English in sixth standard. So from eighth onwards, my father used to make me read the Tribune and Reader Digest. Now, and my elder brother was pursuing his MA in English literature. I read a lot of literature. Reading is the basis and fundamental of writing. Now, when I was in the army, I was writing for army journals. And when I got the opportunity here, I started writing. It started getting published. And slowly and steadily, my first book, which I wrote in 1999, was How to Get More Done in Less Time. When that was accepted by a publisher and published, it gave me the boost. It gave me encouragement. I started writing. And in last 22 odd years, I've written 15 books. I'm planning now the 16th will come. So, Colonel Chima, thanks to you, Father, we are now exposed to this huge body of wisdom that you have shared with us. And the comedian I was talking about is Jim Carrey. Jim Carrey is a very famous comedian in Hollywood. And he says, I wish all the people in the world would get all the success and fame so that they would realize it's finally all digressive. In the end, when you have reached the pinnacle of success and fame, you are stressed, totally stressed out because this is what he says. He says it's not a huge thing being successful or very famous. So I think Jim Carrey. Ma'am, I wish to add only one thing, that Yes, laughter is the elixir of life. yes, This is the only medicine which doesn't have a side effect. yes. Now, of great Khushwant Singh, who was the ambassador of Santa Banta jokes and things like that. You see, I used to love them. Santa Panta jokes. I think everyone loves them. only Santa Panta. tough and confident people can laugh at themselves, at their own self. So Sikhs, Marwadis, and even I think Parsis, they can laugh at themselves. I think being able to laugh at yourself is a great stress for any case. And the other thing, ma'am, which is very important, is being grateful for what you have. Whining and complaining and asking for more, I think that doesn't help at all. One must be grateful for what we have. And in Sikh religion, man, there is Guru Nanak, our first Guru, he said, Sarbat da Pala. The Sikh tenets, three things. One, of course, is Kirat Karna, work is worship. That
everyone believes in that. Even Lord Krishna in Mahabharata talked about, karma. So doing your karma or sharing with others is the second tenet, and third tenet is sarbatda pala, everyone's well-being. Now, how beautiful a saying, and these kind of thoughts can help you stay blessed and happy, and you are not stressed. Uh, So Colonel Dalji Chima, this stress is the biggest killer in the world today. I mean, I think the top 10 diseases of the world are all because of stress. So if we can just eliminate stress from our lives, we would be the happiest people on the face of yes. planet Earth. And as an artist, I would like to ask you one question. This book has a color of gray. So do you think the color gray and stress are somehow related? Do you think so? Just a question as an Uh, artist. I think it is a very intelligent, difficult question for a person like me to answer. But I thought the depth and the darkness and dark hole, they are associated with depression and that kind of thing. So the artist of the book who published this, he thought about it. I only gave him what I had written, and this, but the cover has been designed by a particular artist. So, So but I I think it's very appropriate because for every emotion we assign a color to it. Like we say green with envy, in the blue, we are in the blues. So I every I color know. has an emotion attached to it. You And are the gray. master of that, ma'am. I know you are the master of that. No, so as an artist, I was curious whether you knew the deep connection between gray and stress. And Colonel Daljit, I would like to ask you another question. Um, what would you advise our viewers for a stress-free life? ma'am, one very important thing is, there is a saying, God grant me the serenity to accept that I cannot change, the things that I cannot change, the courage to change that I can, and the wisdom to know the difference. Now, Yes. I cannot have anything in the world. I can have only those things which, according to my strength, my character, my weaknesses, my whatever, God has dealt us the cards, the playing cards, and I have to play those cards to the best of my ability because I was given the cards blind. I don't know the cards. So one must do one's best, be grateful to God Almighty, do one's best to whatever can be done, and you see, head up and heart open, and let's move. That kind of thing. So, Colonel Chima, you just spoke my most favorite words, and that is, I think, that has been the age-old solution to stress. God grant me the serenity to change, to accept the things I cannot change, to the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Difference And that between was these two. Colonel Neighbor. And with these words, Colonel Chima, And the last parting words is, let's yes. spread the virus of good feelings. People are talking about virus. Virus is causing havoc. I want to share with the viewers that we must spread the virus of good feelings. Good And feeling, happiness, let's spreading spread happiness. Let us spread happiness. smiles. So, Smile. Karantina, Smile. Great. it has been such an honor speaking to you, Thank you, listening man. to your Thank pearls of wisdom. And I'm really very sorry we have to bring our conversation to an end now. I would have liked to go on and on. And you. We'll carry on at your place after some time, man. We'll get thank you it. so much. Thank you so Thank you much. so It much was wonderful having this. for your Stay wise happy. Stay words. happy, man. Bye bye, man. Thank you so much. Bye, friends. But Thank please don't switch off because right now we are being followed by another chat session between the famous Alamgir Khan and social worker Ravie Pandher. So I think we can hand thank the you, man. mic to Thank him. you. I think Welcome, uh, Alamgir ji, on for the 3 line, minutes. I'm so happy to see Alamgir. Good evening. Hello, Thank Ravi. you, Ravi Welcome ji. Okay. to Bye bye. be All on the best, man. See you. again. I'm looking Thank you, forward man. to
hearing both of you in conversation. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਊਟ ਹੈ ਜੀ। Hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ You ਸ਼੍ਰੀ can ਅਕਾਲ hear ਜੀ। me? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਦਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, Good evening। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰ ਅਕਾਲ ਰਹੇ ਆਦਾਬ ਹਾਂ। ਜੀ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਡਮ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੋ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਰੋਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਰੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਲਿਆ, ਜੇ ਯਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੰਡੇਤ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ, Thank you। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਹੁਣ मैं मिर्जा वाह वाह गालिब जी की एक छोटी सी कपलेट यूज करती हैं। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। वाह 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 वाह, ਇਹ ਤਾਂ बहुत ਹੈ खूब ਜੀ, ਜੇ बहुत ਸਾਡੇ खूब। ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ। तो नहीं जी नहीं है जी, कोई गल नहीं। देखो Sufism basically came to India at almost, I think, 1,000 years, and now it's very much there in our culture, in English, in Hindi songs, and all the singers like that. We are using a lot of Sufism. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਮਗੀਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹਨ। जी ਤੇ जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਲਮਗੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਸੂਫੀਜ਼ਮ? ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੀ, किसी से ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ। माफ़ी मांग ली, किसी मिर्ज़ा गालिब जी ਦਾ किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਸਿਫਤ ਤੋਂ। ਸਿਫਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ। ਸੂਫੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾ ਆਇਆ, ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਲੀਆ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜਮਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਏ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਏ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਏ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਏ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਏ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਏ,
बाहर तू रोम रोम बिच तू रब्बा मेरे हाल दा महरम तू रब्बा मेरे हाल दा महरम तू माशाअल्लाह, महरम तू। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया खूबसूरत, शुक्रिया बहुत मैम। हाँ जी। ਇਹੀ शुक्रिया ਹੈ मैम। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿल्कुल ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਆਫ ਗॉड is unbelievable and even been thinkable. How he was doing it, how he was sitting and thinking and creating such a beautiful world we have. नहीं, पर एक चीज मैं सूफीज़म च देखी है जी, सूफीज़म ज्यादा दरवेश जिवें आपां कहने आ दरवेश जिन्हां ने मतलब घर बार छड्ड के ते ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕਲਟ ਹੈ जी ਹਨਾ बिल्कुल ਜੀ। ਤੇ बिल्कुल ਇਸ बिल्कुल बिल्कुल ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਸਿਫਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, जी जी ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਉਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਲਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ। ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆੜੀ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ ਨਾਲ ਜਾਏ ਉਹ ਰੱਬ 24 ਨਾਲ ਘੰਟੇ। ਜਿਹੜੀ ਆੜੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਭਾਓ ਚਾਹੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਭਾਓ ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਨਿਭਾਓ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਐਸੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਸਾਜਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੇਡ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 100% ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬੁਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਾਂ। ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਆ 12 ਬਸ ਸਾਲ ਵੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਈਸ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਵਲੀ ਵਲੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ। ਵਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਔਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਿਰਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਉਹ ਰੱਬ, ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਮੌਸੀਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਮੈਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬੜੇ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 1% ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਐਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਮੀਰ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਈਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸੌਰੀ, ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸੌਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੇਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਚਿਆ, ਨਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੋਂਬੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਐਂਡੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਸੀਗੇ ਉਹ। ਹਿਮੇਸ਼ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਡੱਬ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੱਲ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣਾ। ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਬ ਕੈਸੇ ਕਰੀਬ ਤੇਰੇ ਲੈ ਆਈ ਮੁਝੇ ਤਕਦੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਜੀਮ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉਹ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਨੈਣਾ ਦਾ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਦਾਈ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਂ ਤਰਾ ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਜਾ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਢੋਲੀਆ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਮਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਜਾ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਢੋਲੀਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿੱਕਾ ਭਾਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਮੇਸ਼ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੌਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ तेरी कैसी आवाज़ में तेरी पंजाब की मिट्टी बोल रही है आलम, तू वापस मत जा, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੋਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਕ ਗਾਣੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਹਿਮੇਸ਼ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਖਿਲਾੜੀ ਭਈਆ ਖਿਲਾੜੀ 786 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ 50-60 ਗਾਣੇ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਹਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ, ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਢੱਡ ਵਜਾ ਨਾਲ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਕਵਿਸਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਗਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਗਾਊਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਮੈਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗਾਏ ਨੇ। ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਮਾਂ, ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਵੈਸਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਵੈਸਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠਹਿਰਾਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਯੰਗ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੈਪ ਨੈਪ ਸ਼ੈਪ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬੰਬੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੱਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੜਬੜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਸੁਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਬਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਚੀਜ਼, ਸਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਬੇ ਮੰਗਦਾ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਊ ਬਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੰਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਬਰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੌਸੀਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ, ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਜਮਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ 0% ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਢਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲੋਕ ਉਲਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸੱਤ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਡਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਾਵੇ ਕਲਚਰ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਡਬਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਨ ਨਾਈਟ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਬਣਨਾ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਲਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਫਲੂਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 3-4 ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ 5-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੁਰਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, 3.5 ਵੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ 3 ਦੇ ਦੀ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟਾਂ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਣਾ 21,000, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 31,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੀ 31,000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂ ਦਾਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨੇ, ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਤੁਰਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ। ਜੀ। ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਚਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਤੇ ਮਚ। ਰਾਵੀ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕੱਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਡੀਓ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਸਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਲਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਗ ਛੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਲਿਟਰਾਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਟੀਮ ਲਿਟਰਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਮਲਿਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈਡ ਦਿਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ when I was opening I was thinking I'm from Stone's Age. So thank you everyone and thank you to the viewers for listening to us and कोई गलती होवे माफ करियो ये बड़ी सूफियाना शाम सी ते बहुत रूहानी शाम सी सत श्री अकाल मैं भी नमस्ते माफी चाहूंगा जी सत श्री अकाल सलाम आदाब नमस्कार मैं भी माफी चाहूंगा जी कोई अनजाने कोई गलती हुई होवे हो तो माफ प्लीज करियो माफ कर देना शब्बा खैर जी शब्बा खैर